So yesterday we were working. Kevin is an accomplished pianist. Ayer estábamos trabajando y Kevin es un pianista muy bueno. From Boston. De Boston. But even performers sometimes feel that things can be easier. Y aún los artistas pueden sentir que las cosas son más fáciles. So that's what I have to offer. Y eso es lo que yo les puedo ofrecer. On every level, a todo nivel. From the ground up to make it so that playing is a pleasure. Para lograr que tocar sea un placer. Yeah. So yesterday we worked. He played. Maybe play a little bit so they can hear you. Quizá toca un poco para que do it wherever it is today. Wherever it is today. Lo que sea hoy. Just like a minute. Is the left hand a little bit more difficult than the right hand? And he said yes. Si su mano izquierda le daba más dificultad que la derecha, y él dijo que sí. And the reason for that was that even accomplished pianists sometimes, things break where they shouldn't. Y la razón de eso es que aún en pianistas que han tenido éxito, la mano se quiebran en diferentes lugares, las dos manos. But we don't know it. Pero no nos damos cuenta. Yeah. So what I suggested when he played the left hand, this was collapsed down. Lo que sugerí cuando estaba tocando la mano izquierda es que esta se había colapsado. And this hand was like that. Y esta mano estaba así. Correct. So I said, when you come down, make sure that this bridge doesn't fall. It's like a bridge. If it falls, all the cars fall. Entonces le dije, asegúrate que cuando tu mano izquierda cae, este puente no se caiga, porque es como un puente. Si él se colapsa, todos los carros se caen. Yeah. So I see an improvement already. Yeah. Veo una mejora ahí. It feels better too. It feels. Just say to them. It feels better, and also in the left hand, I can feel the same power and se siente sound mejor, that I y prefer. ahora en la mano izquierda siento la misma fuerza y sonido que la derecha. So. Also, I wanted to add, there was a concert that I played yesterday, and I was thinking about Ayer toqué un concierto y estaba pensando what she told me, because oftentimes in concerts I find my left hand becoming much more fatigued than my right. Porque muchas veces en los conciertos mi mano izquierda se fatiga más que la derecha. When he talks. And yes, so it is on him. And so during the concert, trying to keep this in mind, I noticed that afterwards, after the concert, playing for an hour, sometimes two, many times four, it wasn't as tired. Y me di cuenta que si me enfocaba en esto, tocando conciertos de 1 hora, 2 horas, a veces 4 horas, no voy a estar tan cansado. So the thing is that, of course, he had, even just knowing it and changing a little already made a difference. But when he has time, he will take the time to work it in so that it's there all the time and he doesn't have to think about it. Ahora, pues no ha tenido mucho tiempo para trabajarlo, pero lo trabajará con más tiempo y llegará un momento en el que ya no tenga ni siquiera que pensar en ello. The idea is to work things in so you don't have to think about them. It becomes the way you do things. La cosa es trabajarlo de manera que se vuelva natural y ni siquiera tengas que pensar en él, sino que se convierta en tu manera de hacer las cosas. But already knowing that break made it weaker and tired, just knowing it, already he was able to correct enough to feel better. Pero solo sabiendo que ese quiebre lo estaba cansando, él pudo corregirlo y sentir la diferencia. Another thing that we corrected is that there was what I call twisting. Otra cosa que corregimos es que existía lo que llamamos giro, el twist. And that happens very often when the thumb plays on a black key. Y pasa muchas veces cuando el pulgar toca una tecla negra. And the other finger, this one or this one,
play out. Y el otro dedo, el cuarto o el quinto, tocan hacia afuera. Instead of playing in, so the hand stays like this. En lugar de tocar hacia adentro para que la mano se mantenga de esta manera. So as you see, there are many ways to break the coordination. Y como ven, hay muchas maneras de quebrar la coordinación. Like this, like this, like this. Forma. You know, so that's what we correct, and then everything feels much better, and you become a greater virtuoso than you were before. Esto es lo que corregimos y luego te conviertes en un mayor virtuoso de lo que antes eras. So I still saw a little bit of twisting in the bass. Y todavía había algo de giro en el bajo. Could you do, yeah, if you can, do that again? Yeah. This is okay, yeah. This looks good. And I showed one other Y thing, le mostré algo más. but it's hard to put everything, I think. And this was the rotational movements that instead of moving, let me just show them for a Lo second. tercero era el movimiento de rotación. He moved like this, which is fine. I Él think movía it's así. bad. But if you use this movement I was talking to you Pero si about, usas este movimiento de rotación de la muñeca, it's a quicker movement. es un movimiento más rápido. You can do this, Pueden hacer esto and you can do this, and you'll feel how much y faster pueden hacer esto y se darán cuenta que this es más movement rápido. is. So if you add that, Si él añade esto, wherever you go, you know, it's going to be faster, more secure, de donde vayas va a ser mucho más rápido y más seguro and easier. y más fácil. And the whole idea is to make it easier and to be able to go fast when you need to. Y la idea es hacerlo más fácil y que puedas ir rápido cuando lo necesites. So that you'll do when you have time. Y eso lo harás cuando tengas tiempo. And now so you have a question. I did. Tiene Yes. una pregunta. I heard you yesterday, and then you were talking about playing octaves, and there's a certain not relaxation, but a natural use of. Ease. Sorry. Ayer estaban hablando de cuando se tocan en octavas y no es la relajación, pero es Ease. Ease. Una facilidad. Ease. So I was wondering if you would mind helping me with that a little bit more, dude. ¿Quieres saber si le puede ayudar No? con...? Okay. I don't feel like doing it. No, y todavía no quiere. Okay. Okay, let me see how you do an octave. Primero que le muestre cómo las hace. What do you feel? Do you have a problem with octaves? ¿Qué sientes cuando haces octavas? ¿Sientes un problema cuando tocas? The stretch and the fatigue that comes from playing octaves for a El long time. estiramiento y la fatiga que trae tocar octavas por un largo tiempo. So again, so it's clear that stretching, even if we do this, we already feel tired. Claramente, Right. si estiramos la mano solo haciendo esto, empezamos a sentirnos It cansados. doesn't feel good. No This se feels siente bien. better, right? Esto se siente mejor. So there has to be a way to open the hand, and we did a little bit yesterday without stretching. Debe haber una manera, y algo de eso hicimos ayer, sin estirar. So that means that the hand needs to be opened in a way where it doesn't stretch. Esto significa que la mano tiene que estar abierta de una manera en la que no se estire. Something else has to open it. Algo más tiene que abrir. So when we open, it's a stretch. Cuando abrimos, estiramos. But when I open it, Pero cuando yo la abro, don't do anything, no es nada, there's no stretch. no hay ningún estiramiento. So you can take, if you want, your neighbor or somebody, Pueden and just agarrar a la persona que está al lado don't suyo, be stretched and just let it be no open. lo estiren, simplemente déjenlo Yeah, abrir. without any tension. So the question is, what's going to open our hand? Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a abrir nuestra mano? Exactly. So the piano, when we go down to the piano, Cuando vamos al piano, it can open up, and also coming down with the forearm. Coming down with the forearm allows the hand to be opened, you know? bajar con el antebrazo hace que la mano pueda bajar abierta. It's in a passive way. Es de una manera pasiva. Yeah. So come down and just keep you see, I was trying to keep the thumb close, which you don't always, you know, I can do it now without stretching. But just let the piano beat opens up your hand, you know. When you Deja que el piano exactly. How's that? ayuda a abrir la mano. Good. Good. So and you get both the feeling that it's being opened when it gets to the key and the Tienes forearm. tanto There la are two things that sensación help you do it. de que abre cuando cae Yeah. sobre el piano. Right, you're not going to